Is American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. I.E.L.T.S International English as level testing system and Toefl test on English as foreign language. So both these examination, international examination conducted to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. I.E.L.T.S British oriented, Australian and Cambridge University together they conduct the examination, and Toefl, it's American government conducting examination. We have come here for the writing and speaking skill development class. Here, these essays have been taken from Lingua Forum DreamTech Publications and video number 150. We have come here, a topic you get. And in I.E.L.T.S task 2, you have to write for nearly 250 words, not lesser than that. And when you get a topic, you have to speak for 2 minutes on the topic. Now the topic goes like this. The motion pictures. What are the motion pictures? The cinema movies, you can say it. The motion pictures, cinema movies reveal, they say about, much about the countries where they were made. So the most greatest achievement in entertainment industry is cinema in the 20th century. Cinema, almost 1912 or something it was found, and the speaking movies, it has been taken in the year 1930s. So the greatest achievement in entertainment is in the 20th century, that is cinema. So they say much about the countries where they were made. So all around the world you can find every country producing certain movies, and each movie says and reveals about the country, the people who live over there, their customs, the culture, the tradition, their way of life. So this is what the question is all about. What can you learn about a country by watching its motion pictures? By watching the entertainment movies, what can you learn about that country? Use specific examples to explain your answer. So whatever you want to say, you have to use with examples. See here in the first introduction, the writer goes into like this. Movies tell us much about the countries where they were made. So the movies generally, they shoot the program, the landscapes, the waterfalls, the forest, the towns and cities. So they say about which country the movie is made. And let us look at these examples, 3 examples. So he goes in for example, Japanese movies, Hong Kong movies, and the United States movies. So movies tell about the countries where they were made. So we have taken here example. The writer has gone for an example of Japan, Hong Kong, and the United States. Of course, Hong Kong now it is under China. And now coming here, first, the Japanese see themselves as kind, soft-hearted people in a cruel world. So generally Japanese movies, they say that they are kind. Japanese are soft-hearted. In a cruel world, they see themselves that all the people, all of the country people are cruel people, and they are kind and soft-hearted. This is what they try to say to the world. Their movies reflect this self-image. So this self-image is projected. The typical Japanese movies involve a well-meaning, trusting person who wanders into an unfamiliar territory and is treated badly. So the sentence you see, a Japanese movie says that a Japanese goes into some other place, but he was humiliated, he is humiliated, he is insulted, he is treated very badly. This is what the Japanese movie says, that as if the movie, the person, Japanese person, they are kind, soft, but the other persons are cruel. That's what they want to say. The ending may be happy or sad, but the message remains the same. So the climax or the end of the movie, it may be something like a satisfied, or it go in for anticlimax, something which ends in sad. So the movie ends in climax or anticlimax. Climax means happy ending, or anticlimax means a sad ending. But the message is same. What is the message? Japanese movies say that they are in between the cruel world. People are trying to exploit them. They say they are
misunderstood people. They are persecuted people. Persecute means what? People try to use them. People try to misunderstand them. So that's what the Japanese movie tells us. Japanese movies tell us about. That the world is very cruel. They are innocent. That's what they want to say. Coming here, second, we are going for Hong Kong movies. Hong Kong movies have fantastic stories. Fantastic stories. The story is the main hero over here. They also say a single swordsman. Single swordsman means what? A man with a sword. One single man may confront. Confront means what? Fight an entire army. Even 1,000 people come, a single man can attack and kill. That's what Hong Kong movie says. And win. And also he wins. So Chinese movies, now you can say instead of Hong Kong movies, you can say Chinese movies. Have you seen Monkey, Snake in the Monkey Shadow? 36 Chambers of Shaolin. Have you seen those movies? A single man will attack an entire army and he will be able to win. He uses all this karate, kung fu, and leg fight, snake fight, monkey fight. So different type of things he uses. Only with a sword he is able to win a army also, even thousands of people. The message is, what is the message says? Chinese movies. China can take on the world. So Chinese movie says, we can challenge the world. That's how they have become the second richest country in the world. Second highest GDP producer, gross domestic product in the terms. Scientifically also they have achieved. And protection of things also they have achieved. So they are ready to challenge the world. That's what the message says about. A single man is ready to fight the army. So the movie says here, Chinese are ready to take the world, ready to challenge the world. So one Chinese is worth 1,000 of his enemies. So he says one man of China, one is equal to 1,000. 1,000 people of other countrymen is equal to one Chinese. That's what they want to project their image. So although Hong Kong cinema is full of violence, it is highly stylized violence, even though it is high violence, but it is stylized. You see the movies of Chinese movies, what happened? They say about their culture and tradition, they wear those type of dress, and kung fu and karate. The fight scenes will be so eloquently taken. The hero may kill his opponents, but it is something, a feast to watch. You don't feel the cruelty. You don't feel the violence, but everything looks so nice. Even the murders look nice in the Chinese movies. So unlikely to be copied in real life. So Chinese movies are movies which we can never imagine to happen in our real life. So also Hong Kong movies have a strong moral element. What is the moral element? A noble hero versus an evil villain. A noble hero versus an evil villain. This is what? The morale of Chinese movies. So coming here, next, third, violence in the US movies. Now we are going for US movies. So what does US movies say? So United States of America movies is different. What is the storyline? It is both crude and cruel. It is crude and cruel. Crude means what? It's all mixed up. Not properly finished. Crude. Cruelty is there. And could indeed be copied in real life. So both crude and cruel US movies indeed be copied in real life. In real life also you can find in America, a student takes a gun and kills his classmates, and you find a lot of problems are there. So US movies also may have no hero and villain. There is no hero and villain in English movie, in US movies. Why so? See here. But instead, two equally vicious enemies. So both are two enemies are fighting. You don't find a hero and a villain, but you find a villain and a villain fighting. This is what US movies. You don't find a hero and villain in United States of America movies. You find a villain and villain fighting. So what does it say? The hero is whoever kills the other first. So two villains are fighting,
which villain kills the other villain, he becomes the hero. So there is no a nice man and a bad man in American movies. Both are bad men, and whoever kills the other bad man first, he becomes the hero. That's what US movies are about. So brutality, cruelty, and immorality. Brutality means what? Brutal attacks. Cruelty, very cruel. Immorality, no morality. In American films, some would say it reflects the character of American society. So these tell about the American society. This is what says about American society. So coming here to the final conclusion, he goes in for say, in conclusion, one could extend this list. You can add up. What is the next? You can go for French movies. French and Italian movies are full of romance. Now you can add up South Korean movies also for romance. It's becoming very popular. So French and Italian movies are full of romance. Russian movies tend to be serious. The movies of Russian movies are very serious and formalistic. Highly formality they follow, Russians, because being a communist country, it was a communist country, socialist country, and now they are in the new form of life. So the formalities are more in the Russian movies. In almost every case, however, movies are characteristic of the countries. So all the movies all around the world, by seeing a movie you can find out which country the movie is taken, what are the characters of a movie, of the country, people, where they are made. A Russian could not have made Star Wars. Only Americans can make Star Wars. Russians, they don't make the movie Star Wars. Nor could a French director have made Kurosawa's Rashomon. Is a movie. To a large extent, nationality shapes cinema. Nationality shapes cinema. Is it true? Yes. Now, each country produces a movie. So the movies which are produced in that country says about their culture, their way of life, their society. So here the author has gone for 3 examples. One is Chinese movies, next is American movies, then he has come to Japanese movies also. So generally, so we are in India, in terms, we have, maybe country is same, but we have 28 states, 29 states in fact. Each state, people speak different language. Tamil Nadu, we have a Tamil-oriented movies, family-oriented. Kerala, you find natural-oriented. Telugu, Karnataka, Manipuri movies, Oriya, Bengali, and Satyajit Ray's, all those movies. Then you find in Bollywood and Hollywood, whatever it is. So each movie says about the region, about their way of life. Now I request the I.E.L.T.S takers to come forward, and if they get a question like this, what they are going to speak, their speaking task. So he is an I.E.L.T.S taker. I request the gentleman to tell about his name, his qualification, and something about his, this topic. If you get a topic like this, 2 minutes you are supposed to speak. Yes, sir. Hi, my name is Jay Kumar. I did my engineering in computer science and I did my master's in management in UK, and I'm taking my I.E.L.T.S on this month. I'm planning to migrate to Canada. So about this topic, movies will definitely tell about the character or the operation about the country. So definitely I want to talk about the Indian movies, and I want to differentiate how we can easily identify the type of movies. From the type of movies you can understand like how each and every place will reflect the language and their tradition and their culture. So I want to talk about the first Malayalam movies. Malayalam movies are mostly like it happens in real life. So most of these movies will be realistic, where you don't see most of the mass kind of movies or most of violence movies. Most of it will be like in a dramatic way,
where you don't find you are actually watching a movie. You will be finding it like watching the incidents or happening in a real life. Now, talking about the Tamil movies, this is a mixed culture of movies where you can find every kind of aspects, like an action and violence and even sci-fi movies and most of scientific movies. Everything happens in Tamil movies. So they are in the process of, they tend to copy most of the movies from the foreign subjects, like any war kind of movies. They would definitely take it from American movies, or any kind of a dramatic kind of a movie, they take it from British kind of an subject. So you can find every kind of actions going on in Tamil movies. Say an hero, he would be a dominant player, where the entire movie would be focusing only on that hero, where others will get very less opportunities to show their talent, or they would come up on the screen. But in Malayalam movies, they would be giving an equal opportunity for both the actress and the actor, as well as the supporting actors. And there are even many other movies, because we have like many different languages. Say Bollywood movies are mostly full of hi-fi subjects, where hero is the majority of the movie, where the entire movie will be depending on the hero. So the hero will tell everything happening within that movie, even though it's a high budget film or if it's a low budget film. Hero is the main subject, and there are many upcoming films based on the heroines and focus on their lifestyles and how this happening. Say Fashion is a movie where it shows completely upon the fashion industry. So this is mostly happening in Paris, kind of France kind of movies, where they mostly focus on the stylish subjects and most of the lovable movies. So Bollywood, they tend to copy all the movies from that. So when seeing a movie, we can actually understand what is the type of that movie and what is the language of the movie, where it will be easier. So definitely the movies will impact and saying where they come from and what kind of directors are they going to take it up. So it is very easy to easily understand, and it would normally say about the subject. Thank you. Thank you, Jaikma. Now we have come to the next I.E.L.T.S taker. You have to say about your name and qualification, where you come from, and something about if you get a topic like this, what you're going to speak. Yes. Yeah, good evening. This is Tanuja, coming from Valasarvakam, and I have completed my BSc Information System Management. I'm just going to talk about the movies and the qualities and from where they are made from. First thing, we can just say movies are one thing. It's like taking a different kind of, from the movies we can identify the culture, society, and the type of movie and the language which is undergone. One thing we can just talk about the Sri Lankan movies. Mostly Sri Lankan movies are taken in Sinhala. So we can see that most of the thing, they don't waste anything. Example, we can say properties. If you're just here, if you come to Indian movies, they used to waste money, even the properties, the cars, everything, vehicles, they will be wasting out. But they are just, the movie go in a calm way. Only they will be having some, if it is a romantic movie, just they is go in a calm way, in a romantic way. But if you come to the fight or anything, they don't waste anything, money or nothing. They just go like in a smooth way. So singles movies, like they'll be only that they'll be not seeing anything. They don't go commercially. They just normally go in a smooth way, and romantic no action films. Only the normal films will be taken. But in Indian movies, we see a lot of actions movies and emotional movies, different kind of varieties, like even the romantic movie. Hello? Oh yeah, romantic movies. Different movies are going on. But when we go to US, they'll be taking the adventurous movies, horror movies. And those movies say about their culture,
and their different cultures like society, and they'll be that the person will be the cruel person, and that most of the movie will be like only the villains will be there. The person who wins will be the hero. So these are the movies in Sri Lanka, India, and USA. So I'm just completing this and end up with movies shows the society, culture, and the characteristics of a country which is going through. Thank you. Now we have one of the gentlemen who goes to US next month. So I request him, if he gets a topic like this, movies depicts the society, movies tells about this country where they have been taken. So I request the gentleman to introduce himself and tell about, if he gets a topic like this, what is he going to speak? Good afternoon, everybody. I am R. Manoharan, a retired bank employee, bank executive from a leading private sector bank. My qualification is MCOM MBA. I have planned to go to visit, USA next month, and therefore I have come over here to learn American accent from this institution. The subject given is any movie that depicts the reality or nature of a country's culture and everything. For example, I will take the example of our country, our own country, India. India predominantly a vast country, consists of so many religions, caste, creed, cultures and everything. The movies are pictured from various languages and various areas, segment wise. In respect of, initially we will take the Tamil movie. See, I will quote the movies pertaining to taken during late 2000, that is during 1990 to 2000. These movies reveal the actual culture, quality, etc. of our economy. In respect of Tamil movie, normally it was being a family oriented and soft spoken heroes will be there. Even adventurous heroes were also there. But it will be a worthy movie by family members altogether. It was before 2000. It reveals the actual reality of our Tamil culture, religions, other and living style, etc., etc. In respect of Malayalam movies, all movies are related to dramatic events, reality in real life, and it was almost sex-oriented films. See, anybody that day, on those days, somebody went to movies, then where do you go? When we asked, I want to see Malayalam movie, I went to Malayalam movie, then everybody will smile because of that culture. This is sex-oriented and family-related movies. It reveals their culture. And another thing, Telugu movies. Telugu movies, from the very beginning, it is entertainment-oriented films. The producers, they are making, even now, they are making
entertainment-oriented films. Even though some films like Sangarabaranam and so many it reveals the Indian culture, Bharatanatyam, music, dance, like that. There so many very good movies came from Telugu. So many Telugu movies got national award for that one. At the same time, so many entertainment movies with just like that Kuttupaatu like that. So many masala items will be included in Telugu movies. It reveals their culture. They like only entertainment movies. It reveals their culture. See, in respect of Assami and Bengali, it will be very family-oriented films. They like, their culture is like that. Their movies will be normally pertaining to family. In respect of Hindi movie, see, actually from the very beginning, producers are producing Hindi movies with masala items. All items of entertainment will be there. They include everything, even in Ashok Kumar period, Devanand period, and after that Dharmendra period. So all the movies now, as on date, so many cons, actually adventure-oriented, action-oriented, with love, sex, dance, and everything will be included. Some out of 10 movies, 2 movies get the success, and 90% of the movies got flop. See, when you see all these things, what does it reveal? Indian culture is a mixture of so many cultures with so many religions, caste, languages. That's why it's a mixture of cultures. Actually, one segment of our nation, like Kerala, Andhra, Tamil Nadu, it reveals their own style of living, their own style of their own culture, etc. We can't say India can reveal this one, not like that. It will reveal the culture of entire segments of our country. நண்பர்களே, இன்றைய I.E.L.T.S Toefl ஏஸ் அமெரிக்கன் I.E.L.T.S and Toefl வகுப்புகளுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமும் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமும் ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கமும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை Toefl டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ். அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான வகுப்புகள், லிங்குவா ஃபோரம், ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள், அவைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை. இங்கே வீடியோ நம்பர் 150க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். தலைப்பு, இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைக்கும் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைக்கும் பொழுது 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும். மேலும் அந்த தலைப்பின் சார்பில் விவாத கேள்விகள் உங்களுக்கும் அந்த பரீட்சையை நடத்துபவருக்கும் பரிசோதகருக்கும் நடத்தப்படும். உதாரணத்திற்கு மோஷன் பிக்சர்ஸ்னா என்ன சார்? ஜனரஞ்சகமான படம். ஃபீச்சர் ஃபிலிம்ஸ் என்றால் என்ன? உண்மை சம்பவ படங்கள். ஸோ மோஷன் பிக்சர்ஸ் என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலே நடைபெற்றது, நிகழ்காலத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடியது, எதிர்காலத்திலே நடைபெறக்கூடிய உலக, அதாவது ரியல் லைஃப் உண்மை சம்பவங்கள் அல்லது நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சம்பவங்களை கண்ணாடி போல பிரதிபலிக்கக்கூடியது தான் மோஷன் பிக்சர்ஸ் சினிமாக்கள், ஜனரஞ்சகமான படங்கள். ரிவீல் என்றால் வெளிப்படுத்துகிறது. மச் அபவுட் த கண்ட்ரீஸ் வேர் தே வேர் மேட், எந்த தேசத்திலே எந்த நாட்டிலே என்ன மாதிரி படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று படத்தை பார்த்தவுடனே அறிந்து கொள்ளலாம். வாட் கேன் யூ லேர்ன் அபவுட் எ கண்ட்ரி பை வாட்சிங் இட்ஸ் மோஷன் பிக்சர்ஸ்? ஒரு நாட்டு படத்தை பார்த்து
பார்க்கிற பொழுது அந்த நாட்டை பற்றி நீங்கள் என்ன அறிந்து கொள்கிறீர்கள்? இதுதான் தலைப்பு. யூ ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் யூர் ஆன்சர். உன்னுடைய விடையை சொல்வதற்கு குறிப்பிட்ட காரணங்களையும் விளக்கங்களையும் உதாரணங்களையும் நீ கூற வேண்டும். இது பாருங்க என்ன எழுதியிருக்காங்க. மூவிஸ் டெல்ஸ் மச் அபவுட் த கண்ட்ரீஸ் வேர் தே வேர் மேட். சினிமாக்கள், அயல்நாட்டு சினிமாக்கள், சர்வதேச அளவிலே படங்கள், பட விழாக்களின் பொழுது ஒவ்வொரு நாட்டு படத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை அறிந்து கொள்கிறோம், அந்த நாட்டினுடைய பண்பாடை அறிந்து கொள்கிறோம், அந்த நாட்டினுடைய உடைகளை அணிந்து கொள்கிறோம், சாப்பிடக்கூடிய பழக்க வழக்கங்களை அறிந்து கொள்கிறோம். ஸோ லெட் அஸ் லுக் அட் 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ். இதற்கு 3 நாடுகளை பற்றிய படங்களை மட்டும் எடுத்துக்கொள்வோம். ஒன்று ஜப்பான் நாட்டு படங்கள், இரண்டாவது ஹாங்காங் அல்லது சைனா நாட்டு படங்கள், ஹாங்காங் சைனாவிலே இருக்கிறது. அடுத்ததாக அமெரிக்கா நாட்டு படங்கள். 3 நாட்டு படங்களை எடுத்துக்கொண்டு அந்த படங்களை பார்க்கிற பொழுது என்ன அறிந்து கொள்கிறோம் என்று பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட், முதலாவதாக ஜப்பனீஸ் see themselves as kind. ஜப்பான் நாட்டுக்காரர்கள் தங்களை தாங்களே, கைண்ட் என்றால் என்ன, தாங்கள் கருணை உள்ளம் கொண்டவர்கள் போல நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சாஃப்ட் ஹார்ட்டட் என்றால் என்ன, மென்மையான இதயம் கொண்டவர்கள் என்பதை அவர்கள் சொல்கிறார்கள். அடுத்தது, இன்னே க்ரூவல் வேர்ல்ட், உலகம் கொடூரமாக இருக்கிறது, நாங்கள் ஜப்பான்காரர்கள், நாங்கள் அமைதியாக இருக்கக்கூடியவர்கள், கருணையாக இருக்கக்கூடியவர்கள் என்பதை அவர்கள் வெளியே சொல்கிறார்கள். ஹிரோஷிமா நாகாசாக்கியிலே குண்டு போடப்பட்டது, லட்சக்கணக்கான ஜப்பானியர்கள் அணுகுண்டுவால் முதல் முறையாக அழிந்தார்கள் உலக 2வது போரிலே. ஸோ இவர்கள் எடுக்கக்கூடிய படங்கள் எதை காண்பிக்கிறது என்றால், தாங்கள் கருணை உள்ளம் கொண்டவர்கள், உலகம் கொடூரமானது, தங்களை பற்றி கவலைப்படாமல் தங்களை அழித்தார்கள் என்பதை அவர்கள் வெளி உலகத்திற்கு காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Their movies reflect this self image. இந்த படங்கள், ஜப்பான் நாட்டு படங்கள் அவர்களுடைய சுய வெளிப்பாடை காண்பிக்கிறது. The typical Japanese movies involves a well-meaning, trusting person who wanders into unfamiliar history and is treated badly. ஸோ ஜப்பான் மூவி படங்கள் எதை காண்பிக்கிறது என்றால், ஒரு தனிநபர் வெளிநாடுகளுக்கு செல்கிறார், வெளியூர்களுக்கு செல்கிறார், முன்பின் அறியாத ஊர்களுக்கு செல்கிறார், அங்கே அவர் மோசமாக நடத்தப்படுகிறார், அங்கே உலகம் அவரை கொடுமைப்படுத்துகிறது என்ற தத்துவத்தின் ரீதியாக அந்த படங்கள் எடுக்கப்படுகிறது. த எண்டிங் மே பி ஹாப்பி ஆர் சேட். படத்தினுடைய ஜப்பான் நாட்டு படங்கள் பொதுவாகவே அந்த முடிவுறக்கூடிய படங்கள், கிளைமேக்ஸ் என்றால் சந்தோஷமாக முடியக்கூடிய, ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் சோகமாக முடியக்கூடிய படங்களாக அவைகள் இருக்கும். பட் த மெசேஜ் ரிமைன்ஸ் த சேம். ஆனால் அந்த படத்தினுடைய அந்த படம் சொல்லக்கூடிய கருத்து ஒன்றுதான். என்னது? தாங்கள் கருணையுள்ளம் கொண்டவர்கள் ஜப்பான்காரர்கள், உலகம் மோசமானது என்பதை அவர்கள் சொல்கிறார்கள். we are a misunderstood persecuted people. நாங்கள், எங்களை பற்றி உலகம் புரிந்து கொள்ளவில்லை, உலகம் எங்களை கொல்கிறது, எங்களை தண்டிக்கிறது, எங்களை வஞ்சகம் செய்கிறது என்பதை ஜப்பான் நாட்டு படங்கள் சொல்கின்றன. அடுத்ததாக ஹாங்காங் சைனா படங்கள். செகண்ட், ஹாங்காங் மூவிஸ் ஹேவ் ஃபென்டாஸ்டிக் ஸ்டோரிஸ். ஹாங்காங் படங்களிலே கதைகள் பிரமாதமாக இருக்கும். 36 சேம்பர் ஆஃப் ஷாவ்லின் என்று சொல்வார்கள், ஸ்னேக் இந்த மங்கி ஷேடோ என்று சொல்வார்கள், குங்ஃபு என்று சொல்வார்கள். பல சைனீஸ் படங்கள் கதைகள் அருமையாக இருக்கும். A single swordsman may confront an entire army. ஒரு சாதாரண மனிதன் ஒரு குச்சியை வைத்துக்கொண்டு நிற்பார். ஒரு பட்டாளம், ஒரு இராணுவ பட்டாளமே இருக்கும், ஆயிரக்கணக்கான பேர். அந்த ஆயிரக்கணக்கான பேரை ஒரே நபர் கொன்று குவிக்கக்கூடிய படங்களாக அந்த படங்கள் இருக்கும். ஸோ அண்ட் வின், அவர் ஜெயித்து விடுவார் அந்த ஒரு தனிநபர். த மெசேஜஸ், இந்த தகவல் என்ன சொல்கிறது என்றால், சைனா கேன் டேக் ஆன் த வேர்ல்ட். சைனா இன்று உலகத்தை கைப்பற்ற முடிய வல்லமை பெற்றதாக இருக்கிறது. சைனா ஒரு நாடு, 193 நாடுகள் மற்ற நாடுகளை தங்களால் கைப்பற்ற முடியும், தங்களால் வெல்ல முடியும் என்ற தத்துவத்தை சைனா படங்கள் சொல்கிறது. One Chinese is worth 1,000 of his enemies. சைனா படங்கள் மேலும் சொல்கிறது, நான் ஒரு சைனாக்காரன், ஆனால் மற்றவர்கள் 1000 பேர், 1000 பேர்த்துக்கு நான் ஒருத்தன் சமம் என்பதை சைனா படங்கள் காண்பிக்கிறது. ஆல்தோ ஹாங்காங் சினிமா இஸ் ஃபுல் ஆஃப் வயலன்ஸ். சைனா படங்கள் எப்பொழுதுமே தீவிரத்தன்மை கொண்ட படங்களாக இருக்கிறது. இஸ் ஹைலி ஸ்டைலைஸ்ட் வயலன்ஸ். ஆனால் அங்கே நடக்கக்கூடிய தீவிரவாதம் கூட அழகாக இருக்கும். ஸோ அன்லைக்லி டு பி
காப்பீடு இன் ரியல் லைஃப். உண்மை வாழ்க்கைக்கு அது பொருந்தாது. உண்மை வாழ்க்கைக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. கதாநாயகர் அங்கிருந்து 500 அடிக்கு குதிப்பார், செவிற்றிலே தாண்ட ஓடிக்கொண்டே இருப்பார். ஸோ இவைகளெல்லாம் உண்மை சம்பவத்திற்கு ஒத்து வராது. ஸோ ஆல்சோ ஹாங்காங் மூவிஸ், சைனா மூவிஸ் ஹேவ் எ ஸ்ட்ராங் moral எலிமெண்ட். ஒரு தத்துவம் இருக்கிறது சைனா படங்களுக்கு. ஏ நோபல் ஹீரோ வர்சஸ் அன் ஈவில் வில்லன். சைனா படங்கள் பொதுவாகவே நல்ல ஒரு கதாநாயகன் ஒரு மோசமான எதிரியை, மோசமான வில்லனை எதிர்கொள்ளக்கூடிய கதைகளாக அமெரிக்கா இந்த சைனா கதைகள் இருக்கிறது. அடுத்ததாக அமெரிக்கா கதைகளை பற்றி, அமெரிக்கா சினிமா படங்களை பற்றி மூன்றாவதாக வருகிறோம். வயலன்ஸ் இன் யூஎஸ் மூவிஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அமெரிக்காவிலே தீவிரவாத படங்கள், கொடூரமான படங்கள் எல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கும். எப்படி என்று பார்க்கும் பொழுது இட் இஸ் போத் க்ரூட் என்றால் என்ன, எல்லாம் கலவையாக இருக்கும். எல்லாம் கலவையாக இருக்கும். நகைச்சுவை என்று இருக்கும், சண்டை இருக்கும், கொலை இருக்கும், கொள்ளை இருக்கும், கொடூரம் இருக்கும், அனைத்தும் இருக்கும். க்ரூடாக இருக்கும், ஒரு வெந்த வேக்காடு மாதிரி இருக்கும். க்ரூவல் கொடூரமாக இருக்கும். அண்ட் could indeed be copied in real life. உண்மை வாழ்க்கையிலேயே அவர்கள் அதை போன்று நடந்து கொள்வார்கள். யுஎஸ் மூவிஸ், அமெரிக்கா படங்கள் ஆல்சோ மே ஹாவ் நோ ஹீரோ அண்ட் நோ வில்லன். அமெரிக்கா படத்தில் கதாநாயகனும் இல்லை, வில்லனும் இல்லை. ஆனால் இன்ஸ்டெட் டூ ஈக்குவலி விஷியஸ் எனிமீஸ், 2 எதிரிகள் இருப்பார்கள். அமெரிக்க படத்திலே ஒரு கதாநாயகனோ வில்லனும் இருக்க மாட்டார்கள், ஆனால் 2 எதிரிகள் இருப்பார்கள். த ஹீரோ இஸ் ஹூ எவர் கில்ஸ் த அதர் ஃபர்ஸ்ட். இந்த 2 எதிரிகள், எந்த எதிரி இன்னொரு எதிரியை கொள்கிறானோ அவன்தான் கதாநாயகன் அந்த படத்திற்கு. புரூட்டாலிட்டி, கொடூரத்தன்மை, க்ரூவல்ட்டி, புரூட்டாலிட்டினா மிருகத்தன்மை, க்ரூவல்ட்டினா கொடூரத்தன்மை, அண்ட் அமாரலிட்டி என்றால் ஒழுக்கம் இல்லாமை. இன் அமெரிக்கன் ஃபிலிம்ஸ், அமெரிக்க படங்களிலே பார்ப்போம். Some would say reflect the character of American society. அமெரிக்காவினுடைய கலாச்சாரத்தை அது சொல்கிறது. உதாரணத்துக்கு புரூட்டாலிட்டி, மிருகத்தனம், க்ரூவல்ட்டி, கொடூரத்தன்மை, அமாரலிட்டி, ஒழுக்கம் இல்லாத தன்மை, இது அமெரிக்க கலாச்சாரத்தை பிம்பமாக பிரதிபலிக்கிறது. இறுதியாக இன் கன்க்ளூஷன், முடிவுரையாக, ஒன் குட் எக்ஸ்டெண்ட் திஸ் லிஸ்ட். இந்த 3 நாடுகளும் இல்லாமல் மற்ற நாடுகளையும் சொல்லலாம். French and Italian movies are full of romance. பிரெஞ்சு நாடு எதற்கு புகழ் பெற்றது? காதலுக்கு புகழ் பெற்றது. பிரான்ஸ் நாடு எதற்கு புகழ் பெற்றது? உறவாடுதலுக்கு, ஆணும் பெண்ணும் உறவாடுதலுக்கு புகழ் பெற்ற நாடு. அதே போன்று இட்டாலியன் படங்கள் என்பது ரோம் நாட்டு படங்கள். ரோம் என்றாலே ரோமியோலிருந்து வந்தது வார்த்தை, ரோம்லேருந்து ரோமியோ வந்தது. ஸோ அது ஃபுல்லாக காதல் சம்பந்தப்பட்டது. ரஷ்யன் படங்கள், டு பி சீரியஸ் அண்ட் ஃபார்மாலிட்டிஸ். ரஷ்யா கம்யூனிஸ்ட் நாடு, ஆகையால் அங்கே முறைப்படி சம்பிரதாயப்படி நடக்கக்கூடிய படங்கள் தான் அதிகமாக வருகிறது. இன் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி கேஸ் however மூவிஸ் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ் வேர் தே ஆர். அநேகமாக படங்கள் எல்லாம் அந்த நாட்டினுடைய பிம்பங்களாக பிரதிபலிக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கிறது. A Russian couldn't have made Star Wars. ரஷ்யர்கள் ஸ்டார் வார்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த போன்ற படங்களை அவர்கள் உருவாக்கியதே கிடையாது, அமெரிக்கர்கள் தான் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். Nor could a French director have made Kurosawa's Rashomon. To a large extent nationality shapes cinema. தேசம் தான் சினிமாவை பிரதிபலிக்கிறது. அந்த தேசத்தினுடைய கலாச்சாரம், பண்பாடுகள் சினிமா மூலமாக பிரதிபலிக்கிறது. ஸோ இப்படித்தான் இந்த எழுத்தாளர் எழுதியிருக்கிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.